pokleknuti neću, mači se, Isus sa mnom je. Naše tebe nosi, sramotu pokriva, pobednike Isus napadao je sve. Pokleknuti neću, mači se, Isus sa mnom je. Živeću, neću umretne, sila uskrslog u meni je. U njemu živim slobodan u ime Isusa. Živeću, neću umretne, uzdišem i proslavljam te. Dobro jutro. Good morning. It's good to be in front of you, everybody, again. Hope everyone is enjoying their summer. Drago mi je da mogu ponovo biti pred vama i nadam se da svi uživate u letu. Whether you've just been here in Belgrade or if you've traveled anywhere on holiday. Bilo da ga provodite ovdje u Beogradu na Adi, ili ste negdje planirali, ili ste već bili negdje. When Susan and I, during our summer breaks, a lot of times we like to go to the nature, to the mountains, and we like to go hiking and enjoy seeing God's creation. Suzan i ja tokom leta kad imamo raspust, kad smo na godišnje, volimo da odemo negdje u prirodu, da šetamo u prirodi, da se penjemo po planinama, da vidimo Božje stvorenje. And when we're out there in nature and we're like in the forest and in the trees, and we always want to ask God one question: why did you make mosquitoes? I svaki put kad smo tako u prirodi, i divimo se tom drveću i cveću i svemu što je Bog stvorio, svaki put imam neodoljivu želju da Bogu postavim pitanje: zašto si stvorio komarce? There's a lot of questions I'd like to ask God. I'd like to ask him, like, why did you number the planets to 8? Ili, ima još mnogo pitanja koje bi ja Bogu postavio. Jedno od njih je i zašto samo 8 planeta? Why does sulfur stink? Zašto sumpor smrdi? Maybe you've had a lot of questions that you'd like to ask God. I pretpostavljam da svako od nas ima mnoštvo pitanja koja bi Bogu postavio kad imamo priliku. And whether you have or you haven't, there is one question we all need to ask, and it's the biggest one of all. I bilo da imamo ili nemamo tih pitanja, mnogo ili malo, postoji jedno pitanje koje je najveće od svih. And that is, Lord, what is your plan for me? A to je, Gospode, koji je tvoj plan sa mnom? Well, in today's passage this morning, we're going to look at that, the portion of the 3rd chapter of the first book of the Bible. I jutros tekst koji ćemo čitati jeste jedan deo prve Mojsijeve prve knjige u Bibliji. And it's going to unfold the answer that it all starts here. I on će nekako da nam da jedan odgovor koji glasi: sve počinje ovdje. So if you have a Bible, you can open it up to Genesis chapter 3, verses 8 through 15. Ako imate svoja sveta pisma, možete da ih otvorite u knjigu Postanka, 3. poglavlje od 8. do 15. stiha. And in my Bible, and in probably in most of your Bibles, it's on page 3. A u mojoj Bibliji i verovatno u većini vaših, to je stranica broj 3. 2. Broj 2. Well, close enough. All right, so if you don't have your Bible, you can read along with us here. Ako pak nemate svoja sveta pisma, možete da čitate na projektu. Go ahead. I, znači, prva Mojsijeva 3. poglavlje od 8. do 15. stiha. U to čovek i njegova žena začuše korake Gospoda, Boga koji se šetao vrtom za vreme dnevnog povetarca, pa se od njega sakriše među drvećem u vrtu. Gospod, Bog, pozva čoveka i upita ga: gde si? A čovek reče: čuo sam tvoje korake u vrtu i uplašio se, jer sam go, pa sam se sakrio. Ko ti je rekao da si go? Upita ga Bog. Zar si jeo sa drveta za koje sam ti zapovedio da se njega ne jedeš? Žena koju si stavio da bude sa mnom, odgovori čovek, ona mi je dala plod sa drveta, pa sam jeo. Tada Gospod Bog upita ženu: šta si to uradila? Zmija me prevarila, reče žena, pa sam jela. A Gospod Bog reče zmiji: zato što si to uradila, prokleta bila među svom stokom i svim divnim životinjama.
Na trbuhu ćeš puziti i jesti prašinu svih dana svog života. A ja ću zametnuti neprijateljstvo između tebe i žene, između tvog potomstva i njenog potomstva. Njeno potomstvo satiraće ti glavu, a ti ćeš ga ujedati za petu. Amen. Let me just pray for us. Pomolit ću se. Heavenly Father, we thank you for this time that we have to study your word. Nebeski Oče, hvala ti na ovom vremenu koji imamo da proučavamo tvoju reč. And I would pray that you would open our hearts to receive whatever truth that you have for us today. I molim te da otvoriš naša srca da bismo mogli da primimo svaku istinu koju si spremio za nas ovog jutra. In your name I pray. U tvoje ime ja molim. Amen. If you were unaware of the facts presented in these verses in Genesis chapter 3, you would not know the answer to the question why. Ako činjenice iz ovih stihova koje smo sada pročitali su ti prošle zapažene ili nepoznate, onda nećeš znati odgovor na pitanje zašto. The why questions behind God's plan for us. Zašto? Pitanje Božjeg plana sa nama. Why are there problems in this world? Odakle problemi u ovom svijetu? Why do cyber terrorists hack important infrastructure things? Zašto cyber teroristi napadaju bitne infrastrukturne tačke? In wars, why are the innocent civilians the ones that seem to die? Zašto u ratovima najviše pate i stradaju nevini civili? Why do people get drunk and then drive their car into innocent people? Zašto ljudi se napiju i onda sednu u automobil i pregaze nekog ko je nedužan? Or do illegal drugs? Ili koriste narkotike? Why do filthy men harass women? Or why do the other men just kind of sly away and hide in there? Zašto zli ljudi maltretiraju žene i tako dalje? Why do we hold grudges? Why do we get jealous? Zašto smo ljubomorni? Zašto se ljutimo? Zašto mrzimo? Why do we talk about people behind their backs? Zašto ogovaramo ljude iza leđa? Why do we seek happiness our own way? Zašto tražimo sreću na neki naš način? As if God doesn't know what's already best for us. Kao da Bog već ne zna šta je najbolje za nas. And you do all the analysis you want. I možeš analizirati koliko hoćeš. You can blame it on a person's upbringing or being from a dysfunctional family or that they went through some sort of traumatic experience. Možeš to da objašnjavaš sa problemima u porodici, sa osobom koja je doživjela neku traumu, sa odrastanjem. But behind it all is the big problem, and it all starts here. Ali iza svega toga je taj glavni problem, a on počinje na ovom mestu koje smo malo čas pročitali. There in the Garden of Eden. Tamo u Edenskom vrtu. So the world that God had placed Adam and Eve in was literally paradise on earth. A mesto na koje je Bog stavio Adama i Evu je bukvalno bilo raj na zemlji. It was this perfect balance of sunshine and temperature and humidity. Savršen balans sunčeve svetlosti, temperature, vlažnosti vazduha. The oranges and the peaches were always ripe. Breskve i pomoranđe su uvijek bile savršeno zrele. Flowers were always in bloom. Cveće je uvijek cvetalo. People cared for the animals. Brinuli su se o životinjama. And little rabbits and bears and lions and lambs, they all seemed to play with one another. Zečevi, medvedi, jaganjci, lavovi, svi su se slagali lepo. There was perfect harmony. Postojala je ta savršena harmonija. Perfect harmony between the husband and the wife. Savršena harmonija između muža i žene. And best of all, there was this joyful bond. I najbolje od svega je postojala ta radosna veza, komunikacija sa samim Bogom. Yeah. Genesis 3:1 says, God saw all that he had made. Oh, I'm sorry, 1:31. God said he saw all that he had made and he said it was very good. Kaže u postanku da je Bog video sve što je stvorio i rekao kako je sve jako. Everything was good. It was very, very good. Sve je bilo jako, jako dobro. And then faster than it seems a surprise rain shower shows up in Belgrade, everything turned bad. Very, very bad. Brže nego ovi pljuskovi koji se iznenada sruče na Beograd, sve se pokvarilo. Jako, jako pokvarilo. That snake
Satan got Eve to think that God didn't know what he was talking about. Da ta zmija, odnosno Sotona u obliku zmije se pojavljuje Evi i kaže joj kako zapravo Bog ne zna o čemu priča. Although God had given them all of this and he had only given them one commandment, you must not eat from the tree that's in the middle of the garden, for when you eat of it, you will surely die. Iako im je Bog dao potpunu slobodu i samo jedno malo ograničenje, tipa možete da radite što hoćete, ali evo ovo drvo nemojte da jedete sa njega. Still, Satan was able to convince Eve that God was somehow holding out on them. I nekako je Soton uspeo da ubedi Evu da je Bog pokušavao da im uskrati nešto. That he had some other thing up his sleeve. Da je Bog imao nešto skriveno, da je hteo da ih zakine na neki And način. that if they ate of that fruit, if they had taken the initiative, then they would be able to kind of take the elevator up and kind of see the world from God's skylight I suite. ubedio ih je da ako sami preuzmu prvi korak, preuzmu inicijativu, jedu od tog ploda, onda će doživjeti to otkrivenje i vidjet će i Boga i sve kako zapravo sve jeste. So, no stakes had ever been as high than that game of chance that Adam and Eve were gambling. Da, nikada ulog na kocki nije bio toliki kao u tom trenutku kada su se Adam i Eva kockali na ovom mestu. They gambled with their lives and the lives of everyone who was ever to come after them and be born on this earth. Oni su se kockali, rizikovali su svoje živote i živote svih drugih koji će ikada biti na ovoj planeti Zemlji. They gambled and they lost. Kockali su se i izgubili su. And from that moment on, the Garden of Eden was no longer paradise. I od tog trenutka pa nadalje, Edenski vrt više nije bio raj. Our old evil foe had injected the virus of sin, and sin had infected everything. Taj večni naš neprijatelj je doneo i ubacio virus greha i taj virus greha je zahvatio sve. The rabbits started to run for fear, the bears started killing. Zečevi su počeli da beže u strahu, medvedi su počeli da ubijaju, Thorns and thistles began to choke the flowers. korov i trnje su počeli da guše cveće. And mosquitoes started to buzz our ears when we sleep. A komarci su počeli da zuje oko nas kad legnemo spavati. And they bit. I da nas bodu. Sin had brought heartache and hurt feelings. Greh je doneo emotivnu bol i povređenost. It infiltrated that first home and every home thereafter. Infiltrirao je taj prvi dom i svaku porodicu nakon toga. Spouses then began to have spats. There started to be naughty kids, anger and abuse all over. Partneri su počeli da imaju nesuglasice, deca su počela da se bune i onda ljutnja i problemi na sve strane. It all started here. A sve je zapravo počelo sa ovog mesta. And worst of all, the rebellion of Adam and Eve corroded and collapsed our relationship with God. Ali najgore od svega jeste što je pobun Adama i Eve uništila i na neki način, uništila je naš odnos sa Bogom. They now had pitched their tents within Satan's camp, and they bonded themselves to him and by the chains of sin. I oni su jednostavno sve šatore razapeli na Sotonovoj zemlji sada i vezali su se za njega tim lancima greha. They were caught in his death trap, and they were kind of sliding down this slide of eternal separation from God and his love. Bili su uhvaćeni u tu njegovu zamku smrti i polako su skližnjavali sve dalje i dalje od Boga i zajedništva sa njim. This fall into sin, this was just little, it's just a little mistake. Taj pad u greh nije bio samo, to je mala greškica, sad ćemo da te malo pecemo po ruci. Just get a little spank on the wrist or something. No, Adam and Eve had locked all of humanity into hostility and hatred towards God. Adam i Eva su zapravo celo čovečanstvo zatvorili
u mržnju i buntovnost prema Bogu. Deserving only His anger and wrath. I jedino što su zaslužili sa Božje strane su njegova ljutnja i gnev. And there was absolutely nothing that they could do to remove this stain of sin. I apsolutno nije ništa postojalo što su oni mogli da urade da bi uklonili tu mrlju greha. They tried to cover up. It says, that they made coverings for themselves. Pokušali su da se pokriju. Pismo kaže da su napravili neku odeću za sebe, neko pokrivanje lišćem. They tried hiding. Pokušali da se sakriju. It says they hid from the Lord among the trees of the garden, like you could really hide from God. Kaže, sakriše se od Gospoda među drvećem u vrtu, kao da se stvarno možeš od Boga sakriti. They tried blaming someone else or something else. Počeli su da okrivljuju nekog drugog ili nešto drugo. Hey, the woman that you gave me, she gave me the fruit from the tree. Ova žena što si mi je ti dao, ona mi je dala od tog ploda da jedem. Or the woman, she says, hey, no, it was the serpent that you made. He deceived me. Ali ne, nije. Ova zmija koju si ti stvorio, ona je mene prevarila, kaže žena. They were blaming God for their problem. I na kraju krajeva oni su Boga optuživali za svoj problem. If he hadn't had it up to here already, by now, Da Bogu već nije bilo svega dosta do tog trenutka. God had every right to pronounce the death sentence on Adam and Eve right there and then. Bog je imao pravo da ih osudi na smrt tog istog trenutka tamo. Send them to hell with Satan and Pošalje u pakao sa Sotonom. Their new friend to go rot there forever. Da odu sa svojim novim prijateljem na njegovo mesto i da tamo provedu večnost. And this is where their story intersects with ours. I na tom mestu zapravo njihova i naša priča se susreću. You may not feel it every day, but the problem desperately needing a connection with God is with us since our birth. A možda se ne srećete s tim svaki dan, ali problem jeste u tome da je nama neophodno, očajnički nam je neophodna ta konekcija sa Bogom još od rođenja. And again, it all starts there, in the garden. Nedostatak iste počinje na tom mestu u vrtu. And with that comes the answer to all the questions about why the problems that we have in our lives are there. Da, i sa tog mesta zapravo stiže taj odgovor odakle svi ti problemi sa kojima se suočavamo u životima našim. The bottom line is that it's still sin. Na koncu konca odgovor jeste da je u pitanju greh. It's not only around us. It's not just things that are external from us. It's in us. Nije samo da je taj greh oko nas, u spoljašnjim stvarima koje nas okružuju, već taj greh je i u nama. And again, there's nothing that we can do to bleach this stain of sin from us. Ali ponovo ne postoji ništa što mi možemo da uradimo da bismo očistili tu mrlju greha sa sebe. Only when we recognize how powerful sin is and how it tears us away from God. Samo kada prepoznamo koliko greh jeste zapravo moćan i koliko nas odvaja od Boga. Only then can we appreciate God's plan to rescue us and save us. Tek onda možemo zaista da cenimo Božji plan da nas izbavi i spase. So even though while all the problems started there in the garden, the promise to rescue us also starts there. Iako je svaki problem počeo na ovom mestu u vrtu, takođe i obećanje našeg izbavljenja je započeto na istom tom mestu. So if you had never read the Bible before, just kind of imagine you had never read it and you just opened it up and you were going to start from the beginning. Ako recimo zamisliš da nikad nisi čitao Sveto pismo i onda si odlučio da ga otvoriš i da kreneš da čitaš ispočetka. You would first read about God's all-inspiring account of creating the entire universe. Prvo što bi pročitao jeste taj zapis o tom čudesnom stvaranju sveta koje je Bog uradio. 6 days. Za 6 dana. In chapter 2, it kind of Genesis zeroes in on his perfect relationship that he's designed with humans. Zatim u drugom poglavlju čitaš o tome kako
je Bog fokusira na taj savršeni odnos sa čovekom. And then in chapter 3 you have this account of how Adam and Eve blew it all apart. A onda u 3. poglavlju čitamo kako su Adam i Eva sve to minirali. Now if you had never read the Bible before, what would you expect at that point God to do? Iako nikada pre toga nisi čitao Sveto pismo, šta bi bilo tvoje očekivanje da će Bog da uradi? We would probably expect that he would hunt them down and he'd hurl them into the eternal dungeon. Verovatno razmišljaš tome kako će Bog da ih nađe, uhvati i baci ih u večnu tamnicu. But God is big on surprises. Ali Bog voli da iznenađuje. But instead of God condemning us, he condemns Satan. Umjesto da osudi nas, Bog osuđuje Sotona. He starts by addressing the snake, the vehicle of our temptation. Počinje prvo osudom zmije, koja je služila kao posuda kroz koju je stiglo iskušenje. Because you have done this, you are cursed more than all cattle. Zbog ovoga što si uradila, bit ćeš prokleta više od svih drugih životinja. Kind of maybe creating in us like maybe this natural aversion that we have for these creepy, crawly, slimy, slithery things. Kao da na neki način objašnjava se ona naša prirodna nelagodnost kada se susretnemo sa takvim bićima koja puze po zemlji poput zmije. Perhaps just it's a reminder of a real historical event. Možda kao podsjetnik na nešto što se desilo u istoriji prošlosti. But God was not done. Ali Bog nije završio sa tim. He went on to address the tempter himself, and in the process he makes this awesome promise in 3:15. I onda Bog se obračunava i sa samim kušačem i onda nam daje ovo predivno obećanje u 15. stihu. All right, he says, I will put enmity between you, you being Satan, and the woman. On kaže, ja ću zametnuti neprijateljstvo između tebe, to se odnosi na Sotonu, i žene. All right, so despite the fact that you, Satan, have made the woman your friend, I'm going to make you enemies again. Iako si ti pokušao, Sotona, da se sprijateljiš sa ženom, ja ću vas učiniti neprijateljima ponovno. I'll make her realize that you are not her buddy, and I will make her hostile to you, just as she should have been. Ja ću učiniti da ona shvati da joj ti nisi prijatelj i ponovo će ti postati neprijatelj kao što je bilo pre. And Satan, I'm going to put enmity between your offspring, that's all who follow you and do what you want. I stavit ću neprijateljstvo između tvog potomstva, svih onih koji tebe slede i rade ono što ti želiš. Between your offspring and hers, that's all whom I, the Lord, will have followed me and do what I njenog potomstva, onih koji će mene slediti i verovati u mene. Now, do you catch how big that promise is? I vidite koliko je to veliko obećanje. God promises that he would not only make Adam and Eve his friends again, but that many of their descendants would also trust in him rather than be friends with Satan. Kaže, neću samo učiniti da Adam i Eva ponovo budu moji prijatelji, već mnogi iz njihovog potomstva će mi verovati i sledit će me i bit će moji prijatelji. And how is he going to do that? I kako će Bog to uraditi? How would he accomplish that amazing transformation? Kako će da ostvari tu čudesnu transformaciju, promenu? Lord, what's your plan? Bože, koji je tvoj plan? Well, here's the rest of the promise. I evo ostatka obećanja. It says, he, that's one special offspring from the woman, will crush your head. On će ti smrskati glavu. To se odnosi na jednu specijalnu osobu koja je potomstvo Eve. And that is the head of Satan. A odnosi se na glavu zmije, Sotone. You will strike his heel. A ti ćeš ga ugristi za petu. Now it's interesting to note that God did not at this time announce when and who that special offspring would be. Zanimljivo je da Bog na ovom mestu ne govori kada i ko će taj potomak biti. I mean, that must have driven Satan absolutely crazy. Ja sam siguran da je zbog ovoga Sotona gubio razum. At least until the promises that are revealed in the Old Testament start to unfold, Satan had to be aware of anybody that had ever been born. Sve dok ta obećanja u Starom Zavetu nisu počela da se ostvaruju,
siguran sam da je đavo morao da pazi na svakog koji je ikada bio rođen. Each and every child born to each and every woman could have been that seed to crush his head. Svako dete koje je bilo koja žena rodila, mogao je da bude baš taj potomak koji će da mu smrska glavu. And Satan knew that although he would get in his snake-like strike at the promised offspring, Iako je Sotona planirao da poput zmije napadne tog potomka kad se pojavi, he could not win. znao je da ne može da pobjedi. The victory would go to Eve's special offspring descendant, not to the devil. Pobjeda će pripasti potomku Evinom, ne đavolu. And that victory, and that's why this is called often like the proto-evangel, like the first message of the gospel. Ovo se između ostalog zove protoevanđelje kao prva poruka, najava dobre vesti Bože. It's the first good news that we're going to get. Prva dobra vest koju smo dobili u pismu. And victory is exactly what Jesus won. I pobjeda je zapravo ono što je Isus izvojevao. While on this earth, he had to withstand the snake-like strikes from the devil. Dok je bio na zemlji, morao je da istrpi te napade zmijske od strane đavola. Think of how he was tempted by Satan in the desert for 40 days at the beginning of his ministry. Da se na početku svoje službe kako je morao da se susretne sa tim sotornim iskušenjima u pustinji, He came out the winner. i izašao je iz svih njih kao pobednik. Think of what the writer of the book of Hebrews said of Jesus. Sjetite se šta je pisac Jevrejima poslanice rekao Isusu. He said, since the children of the world, of Adam and Eve, Budući da deca ovog sveta, potomci Adama i Eve, have flesh and blood, imaju telo i krv, Jesus too shared in their humanity, Isus takođe je učestvovao u njihovoj ljudskosti, so that by his death he might destroy him who holds the power of death. tako da svojom smrću uništi onoga koji ima moć smrti, That is the devil. a to je đavo. Hebrews chapter 2, verse 14. Jevrejima 2. poglavlje 14. stih. Or think of what John writes in his first epistle in chapter 3, verse 18. Ili šta Jovan u 1. Jovanovoj 3. poglavlje 18. stih kaže. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Jer Sin Božji se pojavi da uništi dela đavolstva. He lived the life of God. He lived the life God expected of Adam and Eve and of everyone else to live. On je živeo život koji je Bog očekivao od Adama i Eve i od svih drugih da žive. And Paul writes, God made him who had no sin to be sin in our place. Bog je onoga koji je bio bez greha učinio grehom umjesto nas. So that in him we might be considered righteous before God. Tako da u njemu mi možemo da budemo pravedni pred Bogom. 2 Corinthians 5:21. 2. Korinćanima 5:21. And then Jesus took on all those sins up on the cross, and when he lifted and he cried out, it is finished. I onda je Isus na sebe uzeo sve te grehe, poneo ih na krst i onda je uzviknuo svršeno je. He announced to the world, he announced to you and to me that Satan is conquered. Objavio je, objavio je cijelom svetu i nama da je đavo poražen. I have won the war. Ja sam pobedio u ovom ratu. He crushed the serpent's head. I on je taj koji je smrskao zmijinu glavu. That was the promise God gave. He gave a promise in place of punishment. To je to obećanje koje je Bog dao. Dao nam je obećanje namjesto kazne. That promise brightened the lives of Adam and Eve each day for the rest of their lives. To obećanje je bilo svetlo u životu Adama i Eve svaki dan do kraja njihovih života. By that promise, they knew that God loved them, would send a child sometime in the future who would undo what they had done. I to obećanje je njima govorilo da ih Bog voli, da će u jednom trenutku u istoriji poslati dete koje će da popravi sve ono što su oni pokvarili. They had brought sin. He would bring salvation. Oni su u svet doneli greh,
a taj potomak će doneti spasenje. They had ruined their relationship with God, Oni su uništili zajedništvo sa Bogom, but he would come and restore the relationship with God. ali on će doći i on će obnoviti to zajedništvo. And by trusting in the coming Redeemer, Adam and Eve were reunited with the Lord. I verujući u tog otkupitelja koji treba da dođe, Adam i Eva su obnovili svoje zajedništvo s Bogom. We are among the descendants of Adam and Eve, who are enemies of Satan and friends of God. Ti i ja smo među potomcima Adama i Eve, koji su Božji prijatelji, a ne prijatelji Sotona. He made us his friends by leading us to believe in that the special offspring of Eve's, Jesus Christ. I on nas je učinio svojim prijateljima tako što nam je dao da verujemo u tog potomka Adama i Eve koji nas je obnovio u zajedništvu s Bogom. And like a man walking through a field of tall grass who gets bitten on the heel by a snake, I kao osoba koja hoda poljem duboke trave i zmija je ujede za petu, and he shakes off the snake, squishes his head so that Satan struck Jesus' heel, made him suffer, but in the process Jesus crushed the serpent's head. kao što ta osoba hoda, zmija ujede, on je otresi i zgazio glavu, to isto uradio Isus, on je propatio zbog tog ujeda zmije, ali u tom procesu smrskao je i glavu. The promise of God is that the power of Satan has been overcome. Božje obećanje jeste da je sila Sotone poražena. He can try to win the battle or two over us, but the war has already been won. On može pokušati da dobije jednu ili dve bitke protiv nas, ali ishod rata je odlučen odavno. We belong to the Lord. Mi pripadamo Gospodu. And the promise started here. I obećanje toga je započeto ovde, In the name of Jesus. u Isusovom imenu. Amen. Amin.